ዛሬ አዲስ ኤክስፕሬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዚህ ሐሳብ ላይ አንዳንድ ነገሮችን ሼር አደርጋችኋለሁ የቤት በእረፍት ላይ ያላችሁ ልጆች ሪቫይዝ ማድረግ መቻል አለባችሁ ዘንድሮ ደግሞ ውጤት እንደምታዩት 12ኛ ክፍል እጅግ በጣም ሲሪየስ በሆነ መልኩ ተከናውኗል ስለዚህ የተለያዩ ነገሮችን ተማሪዎችን ለማብቃት የሚያገለግሉ እናንተንም ለነገ ደግሞ በደንብ ዕውቀት እንድትይዙ የሚያደርጓችሁ ቶፒኮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ቀጥታ ወደ እነሱ እንሄዳለን ማለት ነው እስከ መጨረሻው ድረስ በመከታተል ኮሜንት ስር በመግባት በርታ ጠንክር ማለታችሁን እንዳትረሱ በርታ ጠንክር ብቻ አይደለም ይሄ ቢስተካከል የምትሉትንም ሐሳብ አስቀምጡልኝ ቀጥታ ወደ ስራችን እንሄዳለን ማለት ነው ዛሬ የምንመለከተው ርዕስ ስለ electric force ነው so the first step is let's define what does mean electric force so it is a force that exists between two or more charged bodies. Look at it is a force that is existing between two or more charged bodies. The force is said to be electric force. Let's consider these two objects. And one is positively charged and the rest of the other are negatively charged. Let's say that Q1 and Q2. So the Q1 is maybe positive. If this one is negative, there is a force of attraction between them. ሁለት ቻርጆች በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰፓሬቲቭሊ ካሉ በመካከላቸው ሊኖር የሚችለው የጉልበት አይነት የመሳሳብ ወይንም የመገፋፋት ይሆናል ማለት ነው እነዚህ ኦብጀክቶች ወይም ደግሞ ቦዲዎች እርስ በርሳቸው ሊገፋፉ ይችላሉ ሊሳሳቡ ይችላሉ ቻርጃቸው ግን ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ወይንም ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከሆነ የመሳሳብ ጉልበት በመካከላቸው ላይ እንዳለ ማስተዋል ይጣበቅብናል ማለት ነው so these two objects or bodies are separated by a distance of let's say that r so according to Columbus expression in the Columbus ህግ አማካኝነት ወይም ደግሞ በኮሎምበስ ህግ ሁኔታ በሁለቱ መካከል ላይ የመገፋፋት ወይንም የመሳሳብ ፎርስ ወይም ደግሞ ጉልበት በመካከላቸው በቀላሉ ኢኩዌት የምናደርግበትን ፎርሙላ አስቀምጦልናል እሱም ፎርሙላ ድራይቭ እናደርጋለን ማለት ነው so according to Columbus expression the force between Q1 and the Q2 is labeled by Fe what you can call that electric force which is directly proportional to the product of Q1 and Q2 again this force what you call is electric force is inversely proportional to the square of the separation distance this is the way how the Columbus law is indicated or dedicated based upon the electric forces so generally it is possible to say that the electric force between two charged body is equals to Q1 Q2 over what over R square where R is said to be separation distance and the Q1 and the Q2 is labeled by the charge that is consisted by object 1 and object 2 or body 1 and body 2 this law is said to be Columbus law ይሄንን ህግ ምን እንለዋለን ኮሎምበስ ላው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ በሁለት ቻርጆች መካከል ላይ ያለ የፎርስ አይነት የመሳሳብ ወይንም የመገፋፋት ጉልበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ጉልበት በቀላሉ ኢኩዌት የምናደርገው መጠኑን ወይም ሳይዙን በዚህ ኤክስፕሬሽን ይሆናል ማለት ነው so here where look at what that mean k is stand for electrostatic constant electrostatic constant እንለዋለን constant value ከማን ጋር እኩል እንደሆነ አሳያችኋለሁ k which is equals to 9 times 10 raised to positive 9 newton meter square per coulomb square ይሆናል this is the value of k what you call at electrostatic constant and this description is proved or discovered from k which is equals to 1 over 4 pi times epsilon this is the way how easily we are going to know the size of the electrostatic constant where look at in here this letter is a Greek letter what you can call that epsilon it can just show or indicate that permeability of free space permeability
of free space. Free space. The permeability of free space is denoted by a Greek letter whose expression is epsilon, and it stands for permeability of free space. So this permeability of free space is equals to, it is possible that 8.85 times 10 raised to negative 12. Possible that Coulomb square per Newton meter square. So using this description in this formula, we're going to consist the electrostatic constant is equals to 1 over, let's take that what the value of, here we have 4 in the bracket, pi here 3.14 times the permeability of free space, what you call epsilon is denoted by 8.85 times 10 raised to minus 12 Coulomb square per Newton meter square. This is the way how we are going to just equate the electrostatic constant, and finally this expression is equals to 9 times positive 9 times 10 raised to 9 times 10 raised to positive 9 Newton meter square per Coulomb square is indicated. This is the way how we are going to show the relationship between the permeability of free space and electrostatic constant. Generally, when we summarize our lessons, it's possible to say that. ስለዚህ በዚህ ኤክስፕሬሽን ውስጥ k የምንላትን ቫልዩ በምንድነው ዲኖት የምናደርገው? በዚህ ኤክስፕሬሽን ወይ እኛው መውሰድ እንችላለን ወይ ደግሞ ይሄንን ኤክስፕሬሽን ያስገባን መስራት እንችላለን ማለት ነው። So generally the electric force between two point charges equal to or depends on, when you say that a point like objects and it can just consist of a charge, so there is a force. The force is said to be electric force. So the electric force between 2 point charges depends on the first one, product of charges. What I mean? I mean that Q1 times Q2 የሁለቱ ብዜት የQ1 እና የQ2 ብዜት እየጨመረ ሲመጣ ሁለቱ ኦብጀክቶች የመገፋፋት ወይንም የመሳሳብ ጉልበታቸው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። The other one is separation distance. Separation አችንን ደግሞ በምን ሌቭል ማድረግ እንችላለን? በአር ሌቭል እናደርጋለን። ሁለቱ ኦብጀክቶች ወይንም ቦዲዎች እየተቀራረቡ ሲመጣ separation distanceአችን እያነሰ ስለሚመጣ በዚህን ጊዜ የመሳሳብ ወይንም የመገፋፋት ጉልበታችን እየጨመረ ይመጣል። ነገር ግን እየተራራቁ በሄዱ ጊዜ separation distanceአችን ስለሚጨምር የመገፋፋት ወይንም የመሳሳብ ጉልበት እየቀነሰ ይመጣል። ስለዚህ separation distance አንዱ ፋክተር ነው ምንን አፌክት ለማድረግ ኤሌክትሪክ ፎርሳችንን አፌክት ለማድረግ። የመጨረሻው ፖይንት the electric force can depend on the sign of charges. I mean that we have two types of charge, the positive charge and the negative charge. When you say that, when we bring out positive or negative, or the last option is what? Positive, negative. ይሄ ማለት የቻርጅ ሂደቱ ሁለቱ ኦብጀክቶች አንዱ ፖዚቲቭ ሌላኛው ፖዚቲቭ ከሆነ ይገፋፋሉ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ይገፋፋሉ። ፖዚቲቭ ከሆነ ግን ይሳሳባሉ። ስለዚህ በኮሎምበስ ህግ አማካኝነት የመሳሳብ ወይንም የመገፋፋት የጉልበት መጠንን በቀላሉ በዚህ ፎርሙላ ማስላት እንችላለን። electric force which is equals to K means electrostatic constant, Q1 Q2 የሚሰጠን የቻርጅ መጠኑ ሲካፈል በመካከላቸው ያለው ርቀት ወይንም separation distance ብለን ምናስበው ወይም ምንወስደው ይሄዳል ማለት ነው። This is all about today's lesson regarding with electric force. ተማሪዎችና ውድ የዚህ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦች
ዛሬ ስለ ኤሌክትሪክ ፎርስ በዚህ መልኩ አስረድቻችኋለሁ። በዚህ ሂደቱ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን ሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም ብዙ ጥያቄዎችን አብረን እንሰራለን። ለዛሬው ስለ ኤሌክትሪክ ፎርስ ትንሽ ግንዛቤ አግኝታችኋል ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት በማድረግ ቻናላችንን እንድታበረታቱ እንድታጠናክሩ ከዚህ በላይ የበለጠ እንድንሰራ ምክሬን አቀርባለሁ። እስካሁን ድረስ በትዕግስት አብራችሁ ሆናችሁ ስላዳመጣችሁ ቻናላችንንም ስለደገፋችሁ ከልብ እያመሰገንኩኝ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።